ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ ਰਾਈ 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 ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਰਾਈ 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 ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੀਰ ਮਜਾਜਣ ਆਈ 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 ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿਓ Hello G, Sat Shri Akal, and welcome to this week's episode of Color Me Desi with your host, your dost, your girl, Monacore Patrolarai. So, ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ and you know, as we all know, our farmers, our kisan, our people, they're still on the front lines in Delhi. So this show I want to dedicate to them. I also wanted to, you know, channel culture and sabhyachar and tradition in today's episode. So I have something super exciting lined up. I can't wait to share it with you. Well, now, as we all know, this movement, the current farmers movement, it needs our voices. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ and our voices are needed. Right? So if you know, right, and many of you already know, or now we've already experienced it, that anytime there's a human rights issue in India, a class crisis situation, an ethnic minority crisis, Indian nationalist media will spread false propaganda like nobody else's business. They will spread false narratives, and we've already seen that with the farmers' movement. India doesn't care so much about human rights or its people, but India sure cares about its relationship and its reputation with its diplomatic relationships. So what India looks like to the world. So that is where our voices come in. That is why we have to use our platforms, use our voices, connect with people in the community and outside of our communities and make noise so that we can negate the false propaganda. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਛੱਡਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ I'll tell you this much. Indian nationalist media was not ready for the massive social media campaign that has come out of the diaspora. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਗਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ diasporic voices ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ we have to keep fighting the good fight. So what can you do? ਆਪਣਾ social media ਵਰਤੋ right? Use your social media, share, tag, post, ਆਪਣੇ government officials ਵਿੱਚ tag ਕਰੋ, media ਨੂੰ tag ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ Indian media but international media, mainstream media, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ tag ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ, write to your government officials, ਤੁਹਾਡੇ MPs, ਤੁਹਾਡੇ MLAs, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, but do something, don't do nothing, right? And speaking of doing nothing, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ and I've been sharing this on social media and I'm going to share it here today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ the choice is yours. So for those of you who have used Indian culture to get ahead, to build your enterprises, have used the community support to build your platforms, and you know who you are,
but you've now chosen to just stay silent. I mean, at this point, almost 2 months into this thing, I have nothing else to say to you except that you're a hypocrite, right? There's so much information. You can't even say that you don't have the right information. You're choosing to stay silent. If you're choosing to stay silent and you've built whatever platform you have that could be put to good use right now, I mean, as far as I'm concerned, you're a hypocrite. And I think it's time that we really analyze and see what side of this revolution we want to be on. The side of the oppressor or the side of the oppressed. And that's up to you. So, on to today's show. I am so excited. मैं चाहती सी कि आज अपना सभ्याचार दी गल्लां भी करिए, पंजाब दी गल्लां भी करिए. So, तुसी हुण ऐदां करो, अपने है ना लिविंग रूम में जिथे भी तुसी बैठे हैं थोड़ी जी जगह बढ़ा लो, राइट? थोड़े जे है ना खुले कपड़े पा के रखियो, क्योंकि आज नाले एक्चुअली अपने संग नूं, अपने गले नूं भी तुसी तैयार कर लो, कुछ गर्म पी लो, क्योंकि आज असी बोलियां भी पाउणियां आ, बोलियां सिखणियां भी आ, as well ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਆ. That's right. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਫੜੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ ਗਰਮਾ ਗਰਮ. And we will be right back. Welcome back to the show. So as I said before, I wanted to channel, Punjab and culture and tradition in today's show. And so I thought a lot about weddings. To be honest, पहला मैं है ना complain करती हुंदी सी कि affair ब्याह आ गया, right? हुण है ना मैं सोच रही हूँ कदों ब्याह होगा. Kidding, like I'm missing it, to be honest with you. So I started thinking about ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੇਮਸ ਬੋਲੀ ਸਰਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ 3-4 ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਟੇਜ ਵਿਦ ਦੋਸ 3 or 4 ਟੋਕਨ ਆਂਟੀਆਂ that know all the ਬੋਲੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ. And then ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਆ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈਦਾ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਧਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੂੰਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਈਕ ਨਾ ਆਵੇ. But you know that mic is never going to come to you anyways, because it's going to stay with those 3 or 4 aunties. Now if you're like me, you have one boli that you have it in your back pocket in case that mic comes to you, okay? It's the one boli I've been doing since I was 5 years old. The Hare Hare Ka Utte Sapo Fika Marda. That's the only one I know. लेकिन आज है ना ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਚਲਾਓਗੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ. It's always good to know, and I think it's like a lot of fun. So this guest of ours, her name, and you might know her from social media as Bhangra Diaries. She is so fun, she's so energetic, and she's teaching the masses boliyan, okay? And people are loving it because ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਧਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ participate ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So without further ado, I am so excited to introduce to you. She is a Bhangra coach. She is super smart. She's going to be going to law school next year. She is teaching kids Zoom Bhangra classes with so much fun and so much energy, and she makes learning so much fun. So let's meet the double Addi queen herself, Manjot Bal. Manjot, welcome to the show. Thank you, Mandeep. I'm so excited to be on this show. It's such an amazing opportunity, honestly. I've been sharing all my boliyan on social media, but I've never had a chance to actually show it on TV and reach the masses, I guess. Yes, no, which because today I was super excited about this because, with everything going on, with the protests and farmers, Punjab has been on our mind. Even like our culture is so ingrained with
agriculture, right? And so that's really just been on my mind. I know it's probably been on yours and everybody else's. So I thought it didn't feel right to do anything else other than do something that's tied to our culture. And what better thing than folk boliyan, right? Definitely. So thank you so much. And speaking of boliyan, now before we even get into who Manjot is, okay, you started just ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਭੰਗੜਾ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ why was this important to you? So I recently started doing boliyan because I used to teach IGTV videos like on Instagram. And one day somebody was like, oh, can you teach us a bolli? Like, what's your favorite bolli? And I was like, okay, sure, why not? But I was always so nervous because like, one of our main things is like, our voice isn't amazing, right? But one thing that I learned through Gidda is like your voice doesn't have to be fantastic, but you just need to have confidence and just practice and get out there. So I shared that one bully, everyone really liked it. So then I decided to start making some reels and then get out there. And then I was like, okay, like if I'm making these bolliyan or singing these bolliyan, people might not even know what they mean because as a child growing up in Surrey, like minnu nahi si pata boliyan da ki matlab ya eda ki matlab ya, right? And I would just be like singing them without really thinking about it. So I decided to write it down and then share like the explanations in English, and it made it so much more fun for people. And then people were commenting, oh, I had no idea what this bully meant, thank you for sharing. So that's pretty much where we're at right now. So ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਸੀਗਾ it just started to grow. Oh, for sure. And ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ like people that are like actually watching and listening are people who are like born and raised here, right? So obviously like we want to learn, and translation ਵੀ like ਹੁਣ ਜਦ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ it's just like really funny, right? But it's just now you feel like ਲੋਕਾਂ ਦਾ confidence build ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨਾ ਪਾ ਸਕੂਗੇ and it's just nice to see that younger people are feeling this connection and they want to learn, right? So you started off with Bhangra, right? And Manjot ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ, right? So you did ਭੰਗੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਧੇ ਵੱਲ right ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਹੋਇਆ? So Gidda was actually my first love. I always loved Gidda as a child. I was like 6-7 years old listening to Saggi Gidda Boliyan. Like I had like 2 or 3 CDs and they don't even work anymore because I loved it so much. But then ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ BC Cultural, ਉੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਹਲੇ. There was only a ਭੰਗੜਾ studio. So then my parents were like, okay, ਕੋਚ ਤੇ ਸਿੱਖ, right? Like something related to our culture. So then I started learning Bhangra, and then eventually a Gidda coach came and then she started teaching and I was like, oh my god, this is so amazing, right? And the thing with Gidda coaches, which I don't like, is that I'm always having to switch between Gidda coaches. Like there's a Gidda coach, they'll come for a year, then they'll leave because they have other commitments, and then I'll have another Gidda coach and then they would leave, right? But one thing that was really great about that was I learned so many different styles of Gidda. Like it wasn't just like folk Gidda. It was like modern Gidda and then like relating to Bolliya or anything like that. And then over time since there were like slightly more opportunities in Bhangra, like competitions, like going abroad, going to the UK, like the US. Getting credit for high school. Getting credit for high school, So then I switched over to Bhangra, but then with Bhangra Diaries, I kind of came back to it. So you're started back loving it again. So it should be like Gidda Diaries. You should I know. Rename it. You should rename it. But now you're the Gidda queen, and ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ still. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਗੜਾ Diaries ਨੂੰ follow ਕਰੋ. So Manjot, before we continue right on your journey, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ favorite ਬੋਲੀ? Okay, my favorite bully as a child. It's like such a random bully and I don't think anybody really cares about that bully. But do you want me to sing it for you? Yes, do you sing? Okay, I'll sing that one. I'm not teaching that one. Okay, it's this is your favorite. Okay, I'll tell you. It's long. Okay.
ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੇ ਲੱਕ ਹਿੱਲੇ ਮਜਾਜਣ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਵੇ ਲੱਕ ਹਿੱਲੇ ਮਜਾਜਣ ਜਾਂਦੀ ਦਾ So that was one of my favorites. I like that one too, Okay, good. right? And so okay, so ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ favorite ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ and it's funny because ਜਦੋਂ ਦੀ translation ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ translation ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ you know if you want to get married to me like hala your luck. Yeah, and get me a nice little gadwa, like which is like a thing that you can put water in and then you can carry things in. So she wanted a really like a silver one. She wanted a really nice one. So Okay, if you so- want to get married to me, you have to impress me by buying me this really nice thing. Okay, right. So Yeah. the next time, ladies, you want a guy, get him, to marry you, just tell him to buy you like a nice garba. Yeah. And you're gonna take it, you're gonna hala your luck, and you're gonna walk away. Yeah. That's what the boli means, Literally, right? yeah. The translations are just so funny. They're so funny. Right? So Yeah. let's talk about bolia. And so jehdi bolia ya, gidda ya, it obviously comes from Punjab. And it's considered one of like the folk arts of Punjab. Yes. Te boliyan gidda mostly ਤੀਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, right? Yeah. When they get together, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, they get to for like be free, they get to go hang out with the homegirls Yeah. and just chill. And it's all satire. Like it's all Yeah. funny, it's exuberant. It shows the exuberance of like Punjab life. है कि ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ and ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? Yeah. And ਬੋਲੀਆਂ serious ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ like we're looking at the ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ The ਮੋਰਚਾ farmers ਚੱਲਦਾ ਆ protest, yeah. ਉੱਥੇ politics ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗੋਦੀ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ So ਚੱਲਦੀਆਂ funny. they're funny. Yeah. But with gidda, right? There's also men that do gidda. Yeah. Malwai gidda. ਮਲਵੇ ਗਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ usually ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ Yeah. so there's ਗਿੱਧਾ for men. There is gidda for men. Yeah. It's just that over time everybody just started like situating people like men do pangra, women do gidda, but that's not actually true. No. Now women are starting to do pangra and then men actually have always been doing gidda, which is malwai gidda, right? Malwai It's gidda. slightly different than like female gidda, I guess. Yeah. But it's still gidda nonetheless. There's boliyan, they stand in a semicircle and then they come out and dance. Yeah, so let's like talk a little bit about ਬੋਲੀਆਂ too. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਮਖੌਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ Yeah. ਸਹੁਰੇ ਬਾਰੇ because ਮਸੀ like ladies ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, right? Yeah, yeah. Because in India like especially like even like now but even like back in the day you're always just busy ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ and you're busy doing housework this that ਜੇ Yeah. ਮਸੀ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ right and ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ husband ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਲਈ right and it's just so much comedy and satire and ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ Yeah, exactly. Like package it up in a nice form so nobody gets hurt, right? Yeah. Like if you wanted to tell like your sus that she's being mean to you and like she never got you a jutti and stuff, like it would be kind of rude to go up to her and say it to her, right? But if you do it in a bully, it's like it's so funny. Oh, I know. Like, that's ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ can that be our first bully? Sure, we can totally do that. Because let's be real, some of us do want to say something to our sus. Yeah. But we want to package it up nicely. Yeah. ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਸੱਚੀ Yeah. So what's the ਬੋਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀ ਆ Sure. why don't you sing it ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਗੇ ਹਨਾ Yeah. and then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ translation ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ For sure. Yeah. Okay. So I'm going to sing it first. Yeah. Okay. ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ That's a bully. That's a bully. But like I said, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ like ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਡੰਡਾ ਪਾ ਲਿਓ so ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀਏ so ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਈਦੀਆਂ so
is it कि tempo कितना होना चाहिए? Should it be fast, slow? Does it build up? Yeah, that's a really good question actually. So the beginning is usually like pretty slow, you know, you're getting into it, and this is the time when like the aunties get the mic and then they start singing it. So everybody's quiet, they're listening. Oh, what is the bolli? Everybody's trying to get into it. And then at the end, when the fast part comes, then everybody starts doing it faster, they start clapping, everybody joins in. So for this bolli, like all bolli are a little bit different, so you can't really say anything about all bolliयां, but it usually starts slow and then it gets fast. So पहला हौली हौली पहला सुनो कि केड़ी बोली आउणगी आ then फिर उन्हें repeat करो फिर एक बारी फिर repeat करो फिर जिस तरह repeat करदे हैं बोली नु it gets faster and faster and faster, right? Okay, so should we try this one? Yes. So what we're going to do, are we going to clap? So we'll start with this bolli and then we'll get to the hands. Okay, sounds good. So first I'm going to sing the first line and then I'm going to point to myself when I sing it, and then when it's your turn, you're going to sing it. You want me to sing by myself? Yeah. I don't think the world is ready for that. I think you can do it. Okay, fine. I'll sing it with you. I'll sing it with you, okay? Okay, and hold on. ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਈਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. Okay. Sure. Yeah. We can learn a little bit right now if you want. Okay, sure. Before the bolli? Yeah. Okay, sure. Okay, so when it's the slow part of the bolli, you don't really make a lot of sound because you want everybody to hear you. So you just go, but you put your hands a little bit like in an X. Yeah. And then you crinkle it up, and then you clap, and then you crinkle it up, and then you clap. Oh, you clap out. Yeah, good. Okay, so you just do double. Yeah. Double hand. Yeah, perfect. Just like that. Okay. Yeah. So that's when I'm going to be singing the bolli slowly. And then when it gets fast, then we do this clap. But we'll get to that at the end. Okay. Okay. So let's do slow. So one thing at a time. Okay. Okay. So let's start the bolli. Okay. So I'm gonna sing it first. Meri saas badi ka patti. Menu paun na de. Oh. Okay. So you sing it again. The same part. Oh, you sing the same sentence again. Just so that you can learn it. Got it. In the afterwards, you don't have to sing it again. Okay. But just for learning purposes. Take two. Meri saas badi ka patti. Meri saas badi ka patti. Mainu paun na deve jutti. Mainu paun na deve jutti. Meri saas badi ka patti. Mainu paun na deve jutti. Meri saas badi ka patti. Mainu paun na deve jutti. मैं भी जुत्ती पाउणी आ. मैं भी जुत्ती पाउणी आ. मुंडिया राजी रह जा गुस्से. 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 तेरी माँ खड़काउणी आ. तेरी माँ खड़काउणी आ. So this is just us learning. Yeah, this is learning. लेकिन ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, yeah, it's a little different. Then it's different. Yeah. Right? So, okay, so this one is for those of you who are watching, मेरी सस बड़ी का पति मैनू पाउण न देवे जुत्ती. मेरी सस बड़ी का पति मैनू पाउण न देवे जुत्ती. मैं भी जुत्ती पाउणी आ. मुंडिया राजी रह जा गुस्से. तेरी माँ खड़काउणी आ. So this bolli, the first line you sing it twice. मेरी सस बड़ी का पति मैनू पाउण न देवे जुत्ती 2 times. Then there's the middle line, you sing it once, and then at the end you sing it forever. So the end one, Teri maa khadkauni a. Yeah. That one goes forever. Yeah, just that's however long that you want it to go. That's the thing we want to enunciate the most. Yeah. That's the message that needs to resonate the most. Definitely, okay, so let's try it. Pretend we're in a Gidda circle. Okay. And you lead the bolli. I'm just going to join in after. Join in. Sure. Whenever. Okay. मेरी सस बड़ी का पति मैनू पाउण न देवे जुत्ती. मेरी सस बड़ी का पति मैनू पाउण न देवे जुत्ती. मैं भी जुत्ती पाउणी आ. मुंडिया राजी रह जा गुस्से. तेरी माँ खड़काउणी आ. मुंडिया राजी रह जा गुस्से. तेरी माँ खड़काउणी आ. मुंडिया राजी रह जा गुस्से. तेरी माँ खड़काउणी आ. Excellent. So you just keep going. Yeah. Until the ladies ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ you know like it stops, right? Yeah. Or when they start putting the chunni on their head and then they start doing this stuff, that's when it gets it's over. Super hectic. Yeah. Boli the matlab is so funny. I think you know some of this one, right? Yes. So meri sas badi ka pati, like my sas, my mother-in-law is super annoying and I don't like her. Like kapati just means like, you know, like not great. I don't want to say any bad words. Okay, so my sas, I'm not so happy with my sas. Yeah. She's a certain way. Yeah. And although I love mine, but she's a certain way. And you know, I want to wear jutti. Yeah. Mere jutti paane da ji karda hai. Yeah. But she doesn't let me. She doesn't let me wear jutti. Mainu paun na deve jutti. Mainu paun na deve. She doesn't let me wear. Paun means wear. Yeah. Na deve, na deve. She doesn't let you. And jutti is obviously your shoes. So she doesn't let me wear jutti.
and therefore I'm going to Beat her up. beat her up. Yeah. So that is the bully. Yeah, it's pretty Okay. funny. Yeah, like when I posted it on Instagram, people like took it super serious. They're like, wait till you get a sus. I'm like, okay, it's a bully. Like, Yeah, because bullying but- ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, so obviously ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੱਸ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, right? But ਜਦੋਂ ladies ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਆ, right? Yeah, ਇਹ yeah. ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, but in that moment ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ Yeah. ਕਰਦੇ ਆ, Yes. then it ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. Exactly, 100%. Yeah. Okay. You can't. So what is okay? So we have one bully. Okay, Yeah. we got the sausage department is covered. Yeah. All right. So what's this next bully we're gonna? So the next bully, now we're gonna kind of move away from the family part, and we're gonna talk about like self hype and self pump. Yeah. And this one is kind of like an interesting bully I learned many years ago by a toll coach, Desraj, and it goes like this. So this is about self hype. Yeah, self hype. Okay, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, Yeah. this is that bully. Definitely, yeah. So it goes like this. ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ. So this bully is like super short. Yeah. It's only Two two lines. lines, Yeah. yeah. So you sing the first two lines slow and then you go crazy. You can sing it forever. And this is Okay. easy. This like how you were saying you have that one bully in your pocket, like That's hare it, hare one cow. bully. Like kind of like a funny You bully. know my but this broken one, bully? Yeah. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਤ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 5 years for singing that forever. Yeah, you Okay. need to put this one in your back pocket because you could be Okay. a girl from Surrey and then you're coming out here and singing this bully, right? Can I say I'm from Burnaby? Yeah, but I don't know if it I'll would do work Surrey well for with today. this. Okay, we'll do Surrey. We'll do Yeah, Surrey. okay. Okay. I'll try and make another bully one day for you for Burnaby, okay? Don't worry, ਵੈਸੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਮਾਰਦੀਆਂ, so it's all good. I'll let you guys have that. Okay. Okay, so let's do it like we did before. Step by step? Yeah. Sure, okay. So, ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ 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 ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ Okay, get in go ahead. there. So now imagine we're doing this in a circle. Go. Yeah. Okay, so ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ Okay, Oh, so you good. can go. Yeah, great. ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. I I don't know know. it's- Like some ladies ਹੈ ਨਾ, like the ਬੀਬੀਆਂ amazing. ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ. I was like out of breath. Talented. Yeah, so that's Yeah. awesome. So ਇਹਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, I'm a girl from Surrey. Right? You ain't gonna be able to handle my nakra. Yeah, basically, that's it. That's it. That's it. Like, Gal khatam. yeah, and, Okay. and this bully I really like because it talks about nakra, and like one of the main things in Bhangra Diaries is nakra comes first because gidda is nothing without nakra. So if you're just like sitting around chilling out and singing the bully, it's okay. But to bring in that real spice and that excitement, you need that nakra. So which is why it comes first. Yeah, nakra ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ Yeah. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ Yeah. ਪੂਰੀ like ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, like if you're gonna do this ਬੋਲੀ Yeah. ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ Yeah, ਹੈ, right? yeah. Like ਆਕੜ and just confidence. Definitely, And, yeah. And so we have this boli, right? And now the next thing, before we go to the next boli, now Sure. people know two boliyan. Sasti boli hogi, And then nakre nakre wali. di boli hogi. Yeah. Going back to Bhangra Diaries, Yeah. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, Yeah. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, right? And Bhangra and Gidda. Yeah. So tell us a little bit about the infamous Zoom classes. Okay, so Zoom classes, I was always like super afraid of technology. I didn't want to do it, but because of COVID restrictions, it really forced like a lot of people out of their shell and like, made them learn all this like cool stuff like Zoom, right? I was teaching the classes here, just in the studio, but because of COVID, we couldn't do it anymore, so we moved to Zoom. Zoom is super easy. All you gotta do is
send me your email address, I send you the Zoom link, and then we're ready to go. So you have kids classes. Yes. So je tode ko bacche ya. Yeah, kids what classes. Ages? What are their ages? So kids are 4 to 9 years old, and we just learn basic Bhangra steps, super easy stuff. And then we also have the Gidda / Boliyan class, where you learn just the basics of Gidda. And that one just started this month, but it's amazing. It's a hit. Okay, so ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ. You can contact Bhangra Diaries and another phone number right there, and we'll also put it on the screen. And your Instagram handle ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ screen ਤੇ ਹੋਗੀ, so ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. And especially like you also do like even for adults ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ social media ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. You're going to have some adult classes. ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ classes. Yeah, so the Gidda Boliyan classes are for adults. Because like they're kind of more advanced and they're ready to learn the words. But we're going to be starting some Bhangra classes soon for adults online. So right now in our Gidda Boliyan class, we have people all around the world. We have a person from Utah who is not even brown, who is learning Gidda so they can teach it in Utah. We have a person from Wisconsin, Washington, and this is how we're like, you know, keeping our community connected, right? So it's awesome. Manjot is bringing Bolia from Punjab to the wild west. I love it. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਸਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ Bhangra Diaries ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ and also in the social media ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ content ਆ. Now speaking of content, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਬੋਲੀ. Okay, so first, before we move on to the Bolli, we're going to learn the faster Gidda clap because like then we can get into it. Okay, we got the slow one. This is the slow one. Good. Double manna, double. Yeah, and then the fast one is 1, 2, 3, 4. So the way that it works is first you curl your hand a little bit, and you don't want to keep it too tight. Just a little like loose. Do the queen. Just like the queen, like you know, saying hi, right? And then the other one's kind of similar. It doesn't matter which hand you use, but I like to use like my left hand at the top and then right hand at the bottom. And what you want to do is like up, down, and when I say the number, so 1, 2 at the number, that's when you clap twice. Okay, so 1, 2, 3, 4. Excellent, like that. And now we're going to kind of get into a beat a little bit. Just follow along and then we'll get into it. Okay, ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Excellent. So that's like the Gidda clap. It usually does take a little bit longer to learn it, but I think you've been practicing sneakishly before this. Make a hole na besti ho okay, right? So no, okay, so good. 1, 2, but then you got to do fast. So jado karna hai fir up and down. Yeah, up and down, up, down, up, down, up, down, up, down. Yeah. And the reason that you curl it a little bit is so that you get like a deeper sound. If you do like open hand, it looks cold. Do proper hard. Edda tali vajdi hundi hai. Yeah, so that's how it's supposed to sound like. Okay, so on to, because we're also going to learn some Gidda today. Yes. So what is our next Bolli? So our next Bolli is, it goes like this. ਰਾਈ 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 ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੀਰ ਮਜਾਜਣ ਆਈ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੀਰ ਮਜਾਜਣ ਆਈ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿਓ. So this one's super short as well, but that's kind of what I wanted to do, like bring in that little accessibility element. First you learn the easy, slower boliyan, less lines, and then you move on to the super hard ones. Okay, so what we're going to do is, let's do this. Let's take a quick break. Sure. Okay, and then we're going to come back. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਗੇ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖਣੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, we'll be right back. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.